Vă salut, respect, bună ziua, sper că aveți o zi minunată. Pupici pentru toată lumea. Și dacă sunteți pentru prima dată aici, bine ați venit. Așa. Deci, ce voiam să vă zic? Voiam să mai zic o chestie legată de omul nostru Hasan și legată de, mă rog, Roe versus Wade, chestia asta care se întâmplă acum în state. Ideea e că am petrecut niște timp aseară la Hasan, pentru că, deși eram eu oarecum supărat pe Hasan, am aflat de la voi că și-a mai schimbat un pic gândirea și mi se pare că parcă și comunitatea, deși, mă rog, la cum curge chatul lui Hasan, prefer să mă uit la ce se uită el, știi, printre mesaje și printre alte chestii. Cine e Hasan și de ce erai supărat? Ok. Hasan, as din Hasan Abi, acest streamer horrorless politic din state, eram eu oarecum supărat pe el pentru că avea acest echo chamber, această comunitate de tip cercul și ideea e că așa simțeam că se întâmplă lucrurile pe streamul lui Hasan, cum ar veni, și priciuiește niște chestii foarte lefty, într-adevăr, și este lefty, doar că gen zice mereu același lucru și ce ți s-a zis că ai echo chamber aici, deci what do you mean? Păi da, una e că mi s-a zis, alta e să-l ai. Nu mi se pare că noi cei de aici nu putem să avem o opinie proprie și, de exemplu, când apare un subiect, nu s-a întâmplat o singură dată când am fost, bineînțeles, în dezacord. Mulți dintre noi. Și asta mi se pare absolut superb, pentru că pornește discuția, mergem mai departe, ne expunem ideile și cumva ajungem la un punct comun. Sigur că sunt și situații subiective, în mod evident, unde nu există un răspuns corect și nu trebuie, bineînțeles că nu trebuie să fim toți de acord și să avem toate aceleași idei până la urmă. Da, suntem debate bros, efectiv. Bun. Și stând la Hasan, că aici voiam să ajung de fapt, am văzut că dezbătea și el subiectul cu Roe versus Wade. Mi s-a părut foarte interesant că a stat foarte mult pe Twitter și a descoperit foarte multe informații din trecut și a pus întrebarea, ok, majoritatea oamenilor care sunt împotriva se axează pe faptul că, domne, în trecut lumea nu era de acord, domne, în trecut nu se întâmplau, domne, în trecut nu știu ce. Majoritatea persoanelor erau de acord cu chestia asta și se făceau o grămadă de avorturi și în trecut și la vremea respectivă. Problema care apare este că în trecut, basically, nu aveai medicină. Nu era o instituție, nu exista sistemul ăsta sanitar care există în zilele noastre. Mă rog, în principiu erai propriul tău medic. Toată ideea asta de vrem să banăm avorturile, nu o să țină, pentru că nu banezi avorturile și nu e ca și când lumea nu o să mai facă avort, banezi avorturile făcute într-un mediu sigur, să zicem. Pentru că lumea o să facă avort, indiferent că este legal sau nu. Și la noi în țară, pe vremea lui Ceaușescu, când era ilegal să faci un avort, lumea tot făcea avorturi. Cu toții poate că știm o femeie din familie sau cunoștință care a murit sau era să moară din cauza unui avort făcut acasă. Yes. Tot aseară am descoperit și faptul că Benjamin Franklin a scris și publicat într-o carte științifică, într-o revistă științifică, pas cu pas cum să faci un avort acasă. Tocmai pentru că era o cerere atât de mare și tocmai pentru că nu erau medici care să facă chestia asta. Deci argumentul ăsta cade. Argumentul ăsta cade, mi se pare că degeaba este împins argumentul ăsta în față, pentru că el nu există. Oarecum în aceeași ordine de idei, dar într-o oarecare altă ordine de idei, am descoperit, nu mai țin minte în ce stat era, ca să fiu sincer. Era o persoană care făcea un rally Moms for something. The thing este că această persoană a venit la pupitru și și-a început speech-ul punând că omul nostru, al cărui nume nu vreau neapărat să-l pronunț, Adolf, avea dreptate când spunea un lucru. Și vă jur că mi-a stat inima și am avut the chills pe șirea spinării și zic, cum ai putea să-ți începi speech-ul așa în 2022? Lucrul cu care era de acord, faptul că when you have youth, you have a future. Was right on one thing. He said whoever has the youth has the future. Nu vine să cred că asta e narativa pe care merg oamenii. Efectiv, nu îmi vine să cred că suntem în 2022 și asta e narativa pe care mergem și că astea sunt argumentele pe care le dau oamenii politici, care au o grămadă de vad, o grămadă de rici, care apar la televizor și care o să fie publicați ulterior în tot felul de reviste sau în presă sau iată, pe Twitter sau whatever. Hasan a căutat-o pe persoana asta și a încercat să afle mai multe informații despre cum gândește și cam ce principii ar avea și ce valori și a găsit un video de pe vremea când, la fel,
fel. Trump a câștigat some elections în nu știu ce stat. Ea a venit la pupitru, la microfon și a zis: "Thank you, Mr. Trump, for winning this for all the white lives." President Trump, on behalf of all the MAGA patriots in America, I want to thank you for the historic victory for white life in the Supreme Court yesterday. Are we really preaching white supremacy în 2022? Are you for real? Încă o zi în care sunt mega liniștită că nu stau în US. Doamne Dumnezeule, is this the American dream? Și acestea fiind spuse, asta ne aduce în punctul în care aș vrea să ne uităm la acest video. Why we need a male birth control pill. Pentru că asta ne scapă, efectiv asta ne-ar scăpa de toate problemele. Let's go. Millions of women across the US could lose their legal right to abortion. This could be the most consequential opinion in decades. From the Supreme Court that would overturn Roe versus Wade. Raises questions about the future of Roe versus Wade and what this means for abortion rights in our country. So this is happening in the US right now, and lately I've been wondering, why the is there not a birth control pill for men? I mean, it's 2022. We can make vaccines in like 10 seconds. We send telescopes into space, and we can take photos of things millions of light years away. But yet, we still have not figured out how to make it so that I can take a pill and not have a baby when I have sex. Asta mi se pare și mie cel mai insane lucru. Sincer, chiar n-am putut să o facem, nu a putut fi creată sau just people didn't research into it. There's actually an appetite for this. People want it. I polled all of you. 80% of men are saying that they would be up for taking a birth control pill. Of course! În mod evident! So let's talk about birth control. First, let's start with a list of the options you have if you want to have sex and not have a baby. There's like 10 options for women and 2 for men. 2 condoms and vasectomies. One is notoriously unreliable and the other one is like permanent. Wait, actually, this is not permanent. Vasectomia este reversibilă. E adevărat că nu o să poți să faci vasectomie reverse la nesfârșit. Step. But still, vasectomia este reversibilă. Ok, în mod evident, depinde de vârsta la care o faci. Bineînțeles că sunt șanse, like nu e o chestie 100%, cum nu este nimic 100% până la urmă, right? E adevărat, din nou, există această narrativă, există argumentul ăsta că e posibil să nu reușească reversul vasectomiei, nu știu dacă există vreun termen, sau dacă îi zic pur și simplu reversul vasectomiei, dar you can do it. O pastilă, like male birth control pill, ar rezolva efectiv toate problemele. Să nu mai aud căcaturile alea gen, domne, mă strânge prezervativul sau pe mine mă jenează sau nu mai simt sau morții mei. Se termină cu argumentul ăsta. Poți să-ți tragi prezervativul ăla pe picior, efectiv până la genunchi. What do you mean? După ce că oricum e un argument de căcat, o pastilă de tip birth control pentru bărbați ar termina literalmente tot argumentul ăsta și în egală măsură aș prefera să iau eu anticoncepționale, da, decât să ia like o fată, ca să zic așa, în condițiile în care sunt o tonă de probleme hormonale care pot apărea. Once again, nu în 100% din cazuri, dar foarte des apar probleme hormonale în urma tratamentelor cu anticoncepționale. So, de ce nu facem asta? De ce n-am făcut asta până acum? Insane. Pot să înțeleg orice argument, dar mi se pare în continuare că femeile din toată lumea suferă mult mai mult decât bărbații din toată lumea, tocmai din cauza birth controlului. Dar e ok ca fetele să sufere din cauza asta. Bărbații nu. Și ăsta e doar patriarhat. Efectiv, ăsta e doar patriarhat. Literalmente, argumentul ăsta vine numai din patriarhat. Adică, nu, ai efecte secundare. Yes. Ai efecte secundare. Ca orice alt căcat. De ce punem totul în cârca femeilor? Efectiv. De ce? Toată povara asta. Welcome to sex ed class. Bună ziua! First, let's talk about hormones. Hormones are chemicals, but there's so much more than that. So let's think of it as an analogy here.
This is your body, and all of the veins and arteries are the internet. This is how stuff gets around. Hormones are like emails that are sent from the managers of the body, all of these glands. The managers are telling different parts of the body what to do, to change something, to kick off some certain process or behavior, all in the name of keeping the body balanced and regulated and healthy. Everything from digestion to stress to sleep to mood, all of this is dictated by hormones, these emails being sent around your bloodstream in the form of chemicals to tell your body what to do. Now, trebuia să fiu mai atent la biologie în liceu. let's talk about how babies are made. Every month, a woman's body managers send out some really important emails. Remember, emails are hormones. We're just gonna stick with the analogy, okay? The hormones tell this big bag of eggs to release one of the eggs down this tube so that it can end up here in the uterus. The uterus, which has already received its own set of emails saying that the egg is on its way and please prepare the place so that it's cozy by putting this nutrient-rich lining, like a nice cozy blanket, so that the egg has the best chance of thriving. So the egg finally arrives and hopes that a male sperm will join it so that a baby can start growing for the next 9 months. But if the sperm doesn't arrive on the scene within like this really narrow time period, it's like a day, then the hormone managers send another set of emails saying, too bad, so sad, he didn't show up, we're not reproducing this month. Let's clear all this lining out that we created for the egg and start preparing for next month. Nu-mi vine să cred. Doamne, i-a dat ghost. Ce date nereușit. They clear it all out, they flush out all this blood lining while the woman is on her period, and the cycle starts over. Okay, but most of the time you just kind of want to have sex and not have this egg and the sperm meet up, right? Even though the body really wants that, you don't necessarily want to have a baby. And this is why we invented birth control, prieteni. Așa cu o aură. Okay, most modern methods of birth control work by messing around with the emails being sent around the body. Cue the pill. So a woman takes this little pill every day. This is the pill. Actually, it's 28 pills because a woman takes this every single day and it changes everything. The pill contains a new batch of emails or hormones that override the old instructions and tell the whole system to do something totally different. În următoarea bucată cel mai probabil o să înțelegem care sunt implicațiile anticoncepționalelor. So the new emails are coming down to the ovaries where all the eggs are and they're like, hey guys, don't do anything this month. You're fine. Just relax, take a nap. And the ovaries are like, that means we won't get anything done. We're going to be super unproductive. We're like the most important thing for keeping the species alive. And the pills are just like, shh, take a nap, go to sleep. Okay, here comes another email. This time it's going to the cervix, telling it to start making really thick, sticky mucus. And the cervix is like, but wait, we make mucus that isn't thick and we actually try to make it so it's perfect so that the sperm can swim upstream and get to the egg. And the pills are just like, shh. Just do what you're told. Oh, and uterus. Change the lining that you're creating so that it's not very cozy for an egg to survive in case, one gets through. And the uterus does. And this is how the pill works. If you want to have sex and not have a baby, take this pill every day. And there's the downside. You have to take this pill every day. And that comes at a cost. Doamne, I love this video. Îmi place atât de mult, e făcut atât de bine și explicat atât de bine și simplu și cu toate astea sunt convins că, uite, pentru persoanele care poate nu știau sau nu aveau toate informațiile la îndemână, explică foarte bine care sunt efectele, care sunt implicațiile, ce poți să faci, ce nu poți să faci, ce se va întâmpla, ce se poate întâmpla, etc. Este superb. That changing the hormones that make it so that this doesn't happen also has some side effects. Because hormones are not isolated to one system. They don't just affect this. You mess with hormones, you mess with all the systems. It's an interconnected thing that changing the level of one can affect many others. But listen, who am I to talk about this? I've never taken this pill. I've never been on any sort of hormone treatment. So let's talk to people who actually have. I had never had a panic attack before. I rarely had anxiety. When I started taking birth control, literally everything made me anxious. I had very oppressive and debilitating depression to the extent I've never felt before. I would look in the mirror and wouldn't recognize myself. My brain felt like mush. I didn't realize how much it's changing me, how much it affects me, until I stopped
stopped taking it. So I only felt real me once I stopped taking the birth control. Definitely the worst part was the emotional toll. I felt like a different person. I was constantly upset. I got angry. I was crying. Because of the pill, I developed this giant blood clot inside of my uterus and I had to get it removed. Hormonal birth control was in some ways really awesome, but at the same time, I didn't have a sex drive. And I started birth control before I started having sex. So I really thought that there was something wrong with me. It was a very dark time in my life, and when I went to the doctor, I asked if the birth control pill could contribute to that, and I was basically laughed at. It is so frustrating to deal with side effects that mess with your mood and with your feelings, because it's so easy to just internalize that and to gaslight yourself into thinking that this is just the way you are now. I guess I'm just moody. I guess I'm just grumpy all the time. And it's hard to take a step back and to think, am I going through a hard time? Or are these side effects from my birth control pill? It was like a roller coaster for 2 years. What you don't know is like when you go off, your hormones are crazy. Like you shed hair like crazy. Like I was pulling out clumps of hair. I was like, is something wrong with me? And then you Google it and you're like, oh no, that's normal. That'll last for like 6 months to a year. Este absolut îngrozitor cât de tare afectează anticoncepționalele metabolismul, întreg metabolismul, după cum am văzut în exemplele de mai devreme. Pe lângă asta, sunt o grămadă de doctori care râd de oamenii care gen își pun problema, like, bă, sunt niște schimbări în interiorul meu. Oare e de la faptul că am luat anticoncepționale? Și te duci la un medic, ca tot omul, să întrebi și tu, bă nene, e de la anticoncepționale? O să se uite la tine și o să râdă de tine, că n-are cum să fie de la anticoncepționale. Voi vă dați seama ce implicații are chestia asta? Mie mi se pare insane. Mi se pare absolut insane. Another fun fact, dacă iei hormonal treatment și ai și medicamente de la psihiatru, se pot bate cap în cap și se anulează efectul lor. Asta mi se pare și mai de căcat, pentru că nu tot timpul poți să iei anticoncepționale, că într-adevăr se pot bate cap în cap cu diverse alte tratamente. Cu toate astea, tot în cârca ta se pune. E oribil. E oribil. Okay, but really quick, before you like demonize the pill is amazing. 150 million women take it every day. And for a lot of women, it actually helps regulate some of their hormones that are off balance. So if you have questions about birth control and hormones, don't listen to a random dude on YouTube. Go talk to a healthcare professional. Thank you. Let's talk about where this magic pill came from. Well before playing around with hormones, humans were still trying to have consequence-free sex. And they basically had one tool available to them, which was some form of condom. Sometimes it was linen, sometimes it was animal intestines, or in Japan they used tortoise shells. Oh. How? Once the material latex was invented, condoms became very cheap and widely available. But you have to understand that for a long time, they weren't trying to not have kids, they were trying to stop diseases from spreading. Then, women in the modern age, heaven forbid, wanted to have fewer children. But they still wanted to have sex. And unfortunately, a top way of doing that was through dangerous and deadly back alley abortions. So in 1916, this nurse from New York opened a... Și revenim la subiectul nostru, literalmente, revenim la subiectul nostru. Ok, wow, brand new information, nu știam chestia asta. Clinic, and the theme of her clinic was birth control, teaching women how not to get pregnant. By the way, this was like super illegal at the time because under this law, you couldn't publish anything having to do with sex. So she's totally breaking the law, teaching women about sex. Jeez. Scandalous. But she fought back and eventually helped create Planned Parenthood. And it was her who led the charge in creating the pill. And in the 60s, this pill would change everything. Women could now have autonomy over their bodies. They could go to work and earn money for themselves and decide for themselves when they wanted to have children. She was a hero, a liberator, and she was totally racist. Or at least she spoke about it in a very racist parlance, referring to it as a tool to help, quote, the process of weeding out the unfit and preventing the birth of defectives. I mean, that's more than racist. That's called eugenics, which was a popular pseudoscientific movement at the time that was all about breeding a superior race and eradicating the unfit, which these people were able to deem whoever they wanted. Poor people, people of color, immigrants, people with disabilities, all of them. But nonetheless, the development of the pill went forward,
And they decided to do trials on it to get it ready for market. And where did they turn but Puerto Rico? Mă întreb cum de au acceptat totuși chestia asta. Oare pentru că așa era lumea la vremea aia? Oare pentru că nimic nu s-a schimbat? Oare pentru că, deși sunt ani și zeci de ani, poate sute de ani de evoluție, pare că totul stă în loc? Mai ales după Roe versus Wade acum, literalmente pare că ne-am întors în timp. Mă bucur atât de mult că sunt totuși persoane care reușesc să se prindă de dedesubturi și își dau seama de o grămadă de chestii pe care poate nu le vezi cu ochiul liber sau poate nu-ți dai seama de ele și nici măcar nu te gândești la ele, mai ales că cumva trăiești cu impresia sau măcar cu speranța că, I don't know, lumea devine un loc mai bun, lumea devine progresistă, lumea acceptă diversitate și dintr-o dată te lovește actually realitatea și vezi ce căcaturi fac alți oameni cumva ascunse de lume, vă dați seama, mușamalizate, pentru că în mod evident nu ai putea să te duci atât de far right și să zici o grămadă de căcaturi, pentru că în mod evident va face backfire și lumea devine vocală, leftiștii din ce în ce mai vocali și așa mai departe. Progresismul, iată, e în viață, suntem aici. Conservatorii încă sunt la putere și încă pot să facă diverse mișmașuri. In 1956, contraceptive pills, 20 times as strong as the ones used today, were first tested among Puerto Rican women who lived in government housing projects. In Puerto Rico, they were already sterilizing women to control the population. And now they were going to test out this new experimental pill. They pitched them like, hey, come do the pill instead of getting sterilized, because they were literally forcing people to get surgery where they tie the tubes and they like make it impossible to have kids. They started giving them the pill. Oh, but they forgot to tell them that they're a part of a trial for a highly experimental drug that was going to mess with their hormones. No sé, se está experimentando con nosotros, con un ser humano, sin saber nosotros qué es lo que estaban haciendo. Y cogí el pote de las pastillas y me tomé una y no había echado nada al estómago. Entonces, pues ahí cuando me tomé la pastilla, pues sentí que se me fue el mundo y se me puso la vista como que se me oscureció. Entonces, pues, yo lo único que dije fue, Virgen del Carmen, acompáñame mis hijos. These doctors didn't have their dosing figured out yet. So they were giving women pills that were way more hormonally aggressive than the ones we have today. So these women were experiencing intense side effects. But the doctors running the trial told the New York Times that these side effects were, quote, largely psychogenic. Most of them happening because women expect them. 22 women dropped out of the study because of the side effects, and 3 women died, but their deaths were never investigated. Doamne, și dădeau vina pe ele, deci nu vine să cred, dădeau vina pe ei. Oh my fucking god. Also, cât de insane e chestia asta cu testarea pe populație? Dar nu testăm pe populația țării noastre, testăm pe populația unei alte țări, de care eventual nimănui nu-i pasă. Ce Dumnezeu e așa greu dacă tot vrei să faci testele astea pe oameni până la urmă? Cum se fac, nu știu, cel mai prost exemplu care îmi vine în cap, cum se fac și pe droguri? Ce e așa de greu să le faci într-un mediu controlat? De ce nu iei, like, 1000 de oameni care eventual să se și ofere voluntari, să nu trebuiască să-i forțezi și să-i minți și să-i aduni într-un loc, într-un mediu controlat, unde să aibă medici care să aibă grijă de ei și care la nevoie să poată să le administreze, nu știu, poate un cocktail de substanțe, să le readucă metabolismul la normalitate, cum ar veni. Wow! Au testat și pe populația lor alte droguri, dar pe anumite grupuri etnice. My point exactly! Vezi, my point exactly! Incredibil! Wow! Wow! Nu se face profit dacă se face cum trebuie, nici măcar nu mai e vorba de bani. Ar fi vorba de bani dacă ar fi o chestie like Big Pharma care fac ei chestii, umflă prețuri artificial sau mai știu eu ce. Aici e vorba de oameni. Literalmente aici e vorba de oameni. Și mai ales e vorba de oamenii din diverse țări de care like nimănui nu-i pasă, da? Pentru că white supremacists în continuare peste tot. Dacă erai femeie și îți explicau ce vor să-ți facă, îți mai dădeai consimțământul și nu foloseau nici anestezie, că circula mitul că people of color au high pain tolerance. Probabil că nu, dar tocmai de-aia trebuie să fim transparenți. Pentru că e foarte ușor să testezi pe oameni ceva și în continuare să ai, gen, bunul simț să ai grijă de omul respectiv. Gen, ok, I'm gonna take care of you. Pur și simplu, I'm gonna take care of you. Mi-aș dori ca sterilizarea la cerere să fie a thing și la noi, în țară, legarea trompelor uterine sau histerectomie. Din păcate, medicii nu fac proceduri de genul ăsta la cerere decât în anumite condiții, cel mai des dacă femeile respective au peste o anumită vârstă și au deja copii, but it is a problem about body autonomy. Foarte, foarte adevărat. De asemenea, același lucru se întâmplă gen și cu vasectomiile.
pentru că de obicei, dacă, nu știu, te duci până în 25 de ani, nu prea găsești medici care să facă vasectomie. Eventually they dialed in the dosage and the pill hit the market. And that's how we got the birth control pill. Like, I wish there wasn't the whole eugenics Puerto Rico thing. It was just like some badass feminist was like, we're gonna have less kids and we invented this pill because we can and we're liberated, but that's just not how it happened. It's a reminder that something so liberating can also be oppressive, and that's just a contradiction we're all gonna have to live with because life is complicated. Anyway, today the pill is the most popular control method, at least here in the US. I was looking at CDC data. But now we've got other options too. Like there's this little tea that women can put in their uterus for up to 10 years. And it can either release hormones to kind of do the same thing, or it can be wrapped in copper, which... ok. The sterilet, cum pe numele său. Kills sperm. No hormones at all. It's 99% effective and the second most popular form of birth control. And the third most popular is a condom, which of course doesn't release any hormones and does not get ingested into our bodies. And it is kind of our one birth control method that we have as men, in addition to a vasectomy. And that is my question. That is the heart of why I made this video, which is like, why is all of the tampering with the hormones to prevent babies thing a female thing? Why didn't this history happen to men? Why don't we have a pill that sends overwriting emails to our balls or something? Well, of course, there's the obvious, unquantifiable reality that the people holding the power and the money and wearing the lab coats have always been men who get to decide what to research and what to focus on. Oh, and that... Thank you! Thank you so much for pointing this out! Doamne, ce-l iubesc pe omul ăsta! Controlling women's bodies has somehow always been normalized and still is. Exhibit A. The draft Supreme Court opinion showing a majority would overturn Roe versus Wade. Overturn the landmark Roe v. Wade case. Oh, and of course, we live in a society where women are responsible for all things babies. After all, it grows in their uterus. So it's not that surprising to me that the scientists weren't out there recruiting Puerto Rican men to participate in some unethical study about controlling their bodies and what they can and can't do. It's laughable to think about that scenario because it just would never happen. God damn. Nu era clar / evident, până acum 100 de ani nimic nu se făcea pentru femei? Ba da, dar important este să fim vocali. E important să vorbim despre problemele astea. Adică chiar dacă nouă ni se pare clar, evident, noi suntem like 400 și un pic, but trebuie să fim cât mai vocali. Adică un om ca Johnny Harris, 700.000 de view-uri, un canal cu 2,7 milioane de subscriberi. E foarte bine că evidențiază chestia asta. E foarte, foarte bine că un om ca ăsta evidențiază un lucru ca ăsta. A expus foarte multe probleme. Cum ar fi unde e puterea, unde sunt banii, the white supremacy, like the patriarchy și așa mai departe. I'm just glad. Respect și mă bucur când văd oameni care fac chestia asta. Sincer. It would be slightly a cop-out if I just left the explanation at structural sexism, which is absolutely a thing, it is real, but there are some other explanations for why we don't have a male birth control pill. The major legitimate limitation is biology. It's a lot easier to stop one egg a month than it is to stop 180 million sperm blasting out of you every time you ejaculate. But scientists are working on it and making progress. One of the most promising studies we found in our reporting was not a birth control pill, but a hormonal gel. This is not a pill, it's actually a gel that's applied daily to a man's arm or shoulder. And local researchers think this could be it. The hormones tell your body to stop producing sperm, and it works really well in trials. Let's go! Acum îl dezvoltă! Let's go! Asta vreau să văd. There's another method that scientists are testing. Fair enough. Called Risig. You get a shot in the groin. I know that sounds terrible, but you're probably numb and fine. And the gel from the shot blocks the sperm from passing. Research is saying that the gel can last for 13 years and that if you want to dissolve it, you just do a second injection and it dissolves. And lastly, there are, of course, pills that are being tested. There are a lot of different approaches to these pills. Some of them are hormonal, like the birth control pill that was racistly developed in Puerto Rico, sending new emails to sex organs to get them to not do the thing they're used to doing. But some of these pills don't use hormones at all, but rather a Chinese herb that changes the shape of the sperm's head
to make it a worse swimmer so that it can't reach the egg. It's so funny to me to think of like, we got too good at like procreating and now we want to stop it. But evolution's like, dude, we've been trying so hard to make this easier. Stop changing the sperm's head to look like a hook. There's another pill that cuts off the special protein found in the testes that then stops the sperm production. It's like all these clever ways of like reprogramming the body. It's been 99% effective at preventing pregnancies in mice. And the moment they stop taking it, they bounce right back to normal fertility. Very promising. Wow, let's go! On mice. Clinical trials on humans are supposedly gonna start this year, like progress. But do you notice, it's like, it's 2022. We've invented all of this amazing stuff and we're still in early trials of all of these inventions. Like, we weren't doing this in the 70s or the 80s when they were in Puerto Rico. It's Johnule ciocănim spre ovul, let's go! Cori, filmează! Messing with people. We're doing it now. I mean, a lot of these drugs like have a decade to go before they're even close to viable to sell. And that has a lot to do with how we think about side effects for men. Hear me out on this. This is like the most important part of this entire video. And if you are still here watching, just hear me out. Side effects for men. There was one study that was canceled because the safety board deemed the side effects too severe. Even though 75% of the participants said that they would keep going, that the side effects weren't too bad, they canceled it. And what were these side effects? Feelings of depression, mood swings, acne. Sound familiar? A woman experiencing mood swings and depression on a pill is now totally normalized. Happens every day to millions of women. And we're okay with it because, you know, it's a small price to pay to prevent a giant thing like a child growing inside of you. Ah, pe bune? Cel mai mult îmi place că și noi am făcut efectiv același argument mai devreme înainte să ne uităm la video. I love this. Suntem șmecheri, prieteni, ce să mai zic? Suntem șmecheri rău de tot. Și deștepți și frumoși. If a healthy man experiences the same or similar volatile side effects, we deem it as too severe, unacceptable, not enough benefit for the cost of those side effects. All of this means that experimentation in male birth control is limited, which means that no one wants to fund it. No companies want to invest in it. It gets chump change in terms of funding. Like, the entire pharmaceutical industry invested $13 million into contraceptive research between 2018 and 2020. The former CEO of just one pharma company made more than double that amount in just 1 year alone. Like, we're talking pennies goes into this because it does not have long-term viability. And this is the big failure to me. It's how we frame our acceptance of side effects for men that is the root of all of this. If two people are engaged in consensual sex and one of them gets pregnant, then both should be equally affected. That seems like a no-brainer. That is an obvious thing to say, but we all tacitly disagree with that when we deem a woman's risk as higher, and thus we have a higher tolerance for her side effects. But that's how it is. The partner who carries the pregnancy takes on the role of birth controller. Păi ce prost, eu rămân însărcinat, ea e însărcinată, dai, bă grijă. Even at the expense of the hormonal balance of their body, which affects so much more than just their eggs and their tubes. And it won't change until we men step the up and start seeing birth control as something that we both carry together, the good and the bad, regardless of our anatomy. But to... Bah! There goes my uterus. No! Mi-a căzut uterul. Okay. Educational tag on point. Efectiv, educational tag on point.